Camera an ninh tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã vô tình ghi lại một vụ bắt cướp ngoạn mục. Hơn 11 giờ trưa ngày 24 tháng 2 năm 2020, một ô tô màu đỏ tấp vào trạm xăng, một xe ô tô màu trắng cũng tiến lại gần đó. Lúc này trên xe màu đỏ có 2 người đàn ông. Những người trên xe yêu cầu nhân viên trạm xăng đổ đầy bình xăng. Một người bán vé số tiến lại gần xe nhưng có vẻ những người trong xe không quan tâm lắm. Trong khi nhân viên bắt đầu bơm xăng thì một người đàn ông từ xe bên cạnh mở cửa tiến lại gần ô tô. Anh ta mở cửa xe rồi lôi từ trong xe ra một thanh niên. Ngay lập tức một người khác ập vào hỗ trợ. Bất ngờ xe ô tô màu đỏ trôi đi trong sự ngỡ ngàng của người đổ xăng và bán vé số. Nhân viên bơm xăng đuổi theo vì dụng cụ bơm xăng vướng vào ô tô màu đỏ. Nhanh như cắt, một thanh niên áo đen xông đến chặn ô tô rồi lôi từ băng ghế sau ra một người nữa và khống chế. Hai người tham gia khống chế các thanh niên trong ô tô màu đỏ là Thượng úy Nguyễn Như Trung, Phó trưởng Công an xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và Đại úy Nguyễn Xuân Thoại, Phó đội trưởng Cảnh sát giao thông trạm Đa Nhiêm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được chiếc xe màu đỏ được một người tên Gôn thuê của một tiệm thuê ô tô từ ngày 9 tháng 2. Gôn cũng là thanh niên đầu tiên bị khống chế trong video clip này. Sáng ngày 24 tháng 2, Trần Vương Phong, 25 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, nói Gôn cho mượn xe đi công việc. Sau khi mượn được xe, Phong chạy vào quốc lộ 27C đến gần khu du lịch Judo ở xã Đa Nhiêm. Lúc này phát hiện một nữ du khách cùng con trai đang dừng xe chụp hình rừng thông bên đường. Phong đến gần giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng dao uy hiếp để giật dây chuyền, cướp giỏ xách của nữ du khách. Bên trong giỏ xách có 3 triệu đồng, một điện thoại di động và một số giấy tờ. Sau khi cướp xong, Phong leo lên xe ô tô tẩu thoát. Lúc này nhận được thông tin về vụ cướp, Thượng úy Nguyễn Như Trung, Phó trưởng Công an xã Đa Nhiêm đã báo cáo ngay cấp trên, đồng thời phối hợp với Đại úy Nguyễn Xuân Thoại, Phó đội trưởng Cảnh sát giao thông trạm Đa Nhiêm truy đuổi theo ô tô do Phong điều khiển. Sau khi về đến Đà Lạt, Phong chạy ô tô lòng vòng khắp thành phố. Anh Trung và anh Thoại bám sát để chờ cơ hội bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận sau khi cướp xong, Phong lái xe về trả cho Gôn. Khi Gôn lái xe chở Phong đến cây xăng thì bị bắt giữ. Hiện Công an huyện Lạc Dương đã tạm giữ hình sự Phong để tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh làm rõ hành vi để xử lý theo pháp luật. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.